You're listening to ARTCAST from our studio in Sofia, Bulgaria. Hello everybody, I'm Angie and I'm hosting this one podcast for you. So welcome to our podcast for the Youth Exchange Art and Culture for Unity. From 1st to 9th of September, young people between 14 and 18 years old from Bulgaria, Italy, Uganda and Tanzania are gathering together to share the culture, arts and experience in Dodoma, Tanzania. The Youth Exchange is part of the project Art and Culture for Unity, sponsored by Erasmus Plus program, and is happening in the 4 countries. The partner organizations are Open Space Foundation in Bulgaria, Soul Expression, Cermino Arts Center and Mind Vaganti in Italy. You are going to hear their stories and stories about the amazing experience. You're listening to ARTCAST from our studio in Sofia, Bulgaria. Bahari ubavuni kushoto nimetoka hapo ili nifurahi nawe darling, niwe yangu fahari, sifa zako nazisema kila mahali. Ukweli mimi nakupenda kila kona kila ukanda, ndio maana nimeganda na sina pengine pa kwenda. Kama kupe kwako nimeganda, muumba kaumba mabuba, you are my sweet love. Kubali na mahaba unayonipa yananidatisha, haki ya manani kwako nishafika na burudika, mwingine sitamani. Ukweli mimi nakupenda kila kona kila ukanda, ndio maana nimeganda, sina pengine nitapokwenda. Kama kupe kwako nimeganda, muumba kaumba si haba, nishabaga manyanga kwako wewe kimwana wewe. You're listening to ARTCAST from our studio in Sofia, Bulgaria. Hi, present yourself. Hello, I am Alexandra. I'm 16 years old. Okay. And what is the thing that you are going to miss the most from your exchange in Tanzania? So, first of all, I am definitely going to miss the place because Africa is not a place, it's an experience. So, I'm going to miss it, and I'm going to miss the people from the exchange and out of the exchange, because
It's not usual that you see people in Bulgaria and little kids who wave at you and who come to hug you, even in the small towns. So the people are really friendly, and that is something we lack here in Bulgaria. So it was interesting both for you and for the people there. Yes. It was a new experience for both of you. Okay, and did you have the chance to show your skills and express your personality to the people in Tanzania? Yes, I had. We had many workshops and things we did with related to dances and acting, and this was very interesting for me because I'm interested in both dancing and acting. And also I had the chance to sing a Bulgarian song in one of the nights with one of the boys from the exchange. Which Bulgarian song? Date by Šturcite. Okay. And even though we kind of hadn't had rehearsed it, I think we did great. Nice. You said that there were workshops there. Did you have the opportunity to show your skills there? Did you taught somebody something new, something that you know? Yes, again with dances, Bulgarian national dances, Katerina and I. We had this little group, small group of people from all the countries. There were Ugandans and Tanzanians and Italians, and all of them liked the dances a lot and enjoyed the workshop. Thank you. Thank you too. Hello, my name is Ani. I'm 16 years old and I'm from Bulgaria, which is obvious, but yeah. Okay. Can you recall the things that impressed you the most during the everyday life of the Tanzanian people? What impressed me the most is how enduring they are. I spend a lot of time talking with some of the Tanzanians about their educational system and the way they interact with their parents and their friends, especially concerning art as a whole. Because a lot of the people who were there from the Tanzanian group were interested in fine arts and painting, drawing, even acting, which is not exactly fine art, but it's still an art. And in Tanzania there is this misconception that you can't live with art. You need to have a more responsible profession or something, which they all were all struggling with that. And it took a lot of time for their families to accept their choices. And as a whole, their educational system is very messed up, even more difficult than the Bulgarian one, way more difficult. For example, they study almost every day of the week. They even study on Sunday, but less than on the other days. And especially one of the girls told me about going to boarding school where the boarding school was locked at 6 in the morning and was unlocked at 10 in the evening, and the whole time they were studying with very little free time, less than 2 hours, and they had only one break between classes and lunch break. And as a whole they endure a lot, even as children, and then as when they get older, life there is a lot harder than it is for us. And what you said that people can't make money and can make a living from art, I think that this is misconception all over the world. It's not only in Africa, it's in Bulgaria, and it's all around the world also. So yes, but in Tanzania they actually threaten to kick out their children if they if they want to be artists. In most of the world, yes, your family will probably not support you, but they won't give up on you. They would spend a lot of time trying to change your mind, arguing with you, but it's not as bad as it is in Tanzania. It's not as harsh. They literally lose parts of their families or their whole families just for saying, I want to do art. This will be a thing that will probably change in the future. Yeah, I'm hopeful that it will. Yes. Okay. And how this experience influenced the way you view the world from now on? Well, for starters, it's made me more aware of
issues other than the ones we have here. And for example, a lot of the culture that's currently in the internet comes from America or other more developed countries. So we're aware of issues that are happening somewhere else in the world, for example in Africa, but we're not really thinking about them. And this is something I would like to change in myself, to focus, to think more about the world as a whole and try to do something that can influence the world, including countries like Tanzania and families that don't think their children being artists means that wouldn't support their children in anything. And also something that impressed me a lot and will influence me in the future is how tactile and affectionate Africans are. For example, they hug each other just because they like a person. There doesn't have to be a reason for them, and that's something I quite liked. And the fact that they're very, very open and they smile a lot, and for them affection comes easy. Despite all of the hardships they go through, affection comes easy for them, and that's something I like to learn from. Okay, thank you. And would you want to go back to Africa someday? Oh yes, definitely. Okay, thanks. You're listening to ARTCAST from our studio in Sofia, Bulgaria. Well, you see, love makes you do crazy things. Ask my shoes, uliza kiatu, and what I went through to buy you those rings. Ask my shoes, uliza kiatu, masaibu ninayoyapitia kukupeleka dina. Uliza kiatu na kaderi ninavyokatafuna, eti ndo ukule baga pizza. Uliza kiatu. Ask my shoes, ask my shoes, uliza kiatu, uliza kiatu. Nimekopa nikupe, kumbe wewe ndo kupe. Nang'ang'ana ndo tule juhudi zangu bure. I heard that love should always make us strong, but how I feel, I think that they were wrong. Ask me why. Nasema taxi nilipe, rent mi nikupe, nywele zisongwe Mombasa, sitwene mapenzi nikupe, mpaka we ulitike. Nasema taxi nilipe, rent mi nikupe, nywele zisongwe Mombasa, sitwene mapenzi nikupe, mpaka we ulitike. Ask my shoes, ask my shoes, uliza kiatu, uliza kiatu. Ask my shoes, ask my shoes, uliza kiatu. Kitendawili, uliza kiatu. kitendawili. Tega. Nilimuonyesha mapenzi akanionyesha mfuko. Alisema do ya salon ni thao tu, na kwa mfuko nilikuwa na mbao juu. Alisema naenda PE. Akirudi nilimpata akimeza P2. Alikutega. So niko stuck katikati kama stick ya mshikaki, na mpenda huyu mshikaji but kiatu tu ndo najua story. Yani vile mi mchocha nimemflash bahati mbaya juu niko na deni ya boba Kolimo. Yani vile mi ukanyaga matope kabla nifike kwa lami, na ile stress mi upitia kabla nimbongeshe kilami. Yani vile mi mpandisha taxi then naenda kudandia gari ya moshi. Yani vile mi umhasilia dikiatu yangu naanza kutoa moshi. Yani vile mi muita baby, tunajua nikimuita Njeri naanza geuka L, na hiyo mome zako nimespoil. Yani vile nimetama kali timba yangu naanza geuka sanda. Yani vile yani kani kukopa nimekopa, yani kani kokoka nimekoka, yani kani 9 nimepigana tu nilivishia fika yake namba 8, na hata usiku nipate menchora 8 toa 1 7.
vile nimesaga mpaka toja, nikamdanganya eti mimi naishigi umoja, nikamwonyesha mpaka mimi si mwana vioja, eti na mahakamani kusolve vitimbi za dunia bila shaka mashtaka, yani vile tele dunia kasimama tasimama pamoja, yani vile kama penzi ni nywele basi nimemsetia nati, yani vile kama penzi ni kikozi basi bila shaka niko na TB, niko na fever jona niumiza, yani vile kama penzi ni mistari basi nimemwandikia sentensi matenzi mpenzi na kuenzi vishenzi, niko cheesy crazy. You're listening to ARTCAST from our studio in Sofia, Bulgaria. Funge, I'm guilty. You have to testify. As my shoe, as my shoe, breathe a kiat, breathe a kiat, as my shoe, as my shoe, breathe a kiat, breathe a kiat. Hi, you can present yourself. Hello, my name is Katerina. I'm from Sofia, Bulgaria, and I'm 16 years old. Okay. Did you experience something inspirational during your visit in Africa? Yes, I had the opportunity to speak with the girl about her dreams. We had an activity to talk about what we dream about, and I always thought that because in Africa life is so different that people would have a different way of thinking. But when she was talking about all that she wanted to do in her life, it was so similar to what I wanted to do with my life. And it made me feel great because I felt so connected. And I realized that really maybe it is a small world after all. So now you know that people all over the world are the same. There are no big difference between people. Yes. Okay, and how will the things that you learned there affect your life from now on? Well, I would definitely try to, be more open to people and what they think about, because I know that when it comes from the heart, most of the time we all feel the same about all these important things in our lives, and people everywhere have beautiful personalities if you open up to them and if you let them show you. Thank you very much. You're listening to ARTCAST from our studio in Sofia, Bulgaria. Hi, you can present yourself. Hello, I'm Gergana, I'm from Bulgaria, I'm 17 years old. Okay, and what was the biggest cultural difference that you endured while you were in Africa? Well, I encountered a lot of differences, but the thing that surprised me the most was that my roommates who are from Uganda were studying during the night, and I was really surprised that people study in their free time instead of doing other things, and I just realized that they treat education really differently there. Okay, so you say that people there study a lot more than us here. Yes, definitely. Funga jali ini Arusha next ndo kaipigilisha jambo akairusha kibao kanenepa kwa watu kunyema kanenepa kwa watu kunyema kibao kanenepa kwa watu kunyema ati kanenepa kwa watu kunyema kibao. You're listening to ARTCAST from our studio in Sofia, Bulgaria. Kibao kanenepa kwa watu kunyema ati kanenepa kwa watu kunyema kibao kanenepa kwa watu kunyema eti kapata na pressure ana ema ana dema amechoka kinyama analalama amepanda mlima hizi aliteswa na moshi anachochea makande leo mlango au mtoshi anapita pande pesa azina mwenyewe mcheke anapotembea suti kubwa kagunia lakini umemuonenea manfea kivalia ndani anapotelea unadhani anafikiria pesa kutumia kwenye daladala suti tatu na enea na bado anazilipia na anatutoza mabia videm vinamzimia anavizingua kajengua kidedea pochi yake imejaa mikwanja kifungua vinamchekea ana pesa mkimstua atazimia ambao kanenepa kwa watu kunyema kanenepa kwa watu kunyema kibao kanenepa kwa watu kunyema ati kanenepa kwa watu kunyema kibao kanenepa kwa watu kunyema kanenepa kwa watu kunyema kibao kanenepa kwa watu kunyema ati kanenepa
kanenepa kawa tukunyema. Alikuwa nakula sani, sasa hivi sufuria nzima. Juzi kavunja uzani eti uzito na mpima. Ewe tukunyema, kikimbia kidogo na hema. Jinsi yangu takubana hivyo siwezi kukwazima. Kwa kimbao bao, sasa hivi bongenyanya. Tunakula mali mao ndivyo walivyokusema. Sasa aibu yao ya plus umechanya. Tena wajibu kwa dharau. Unabeba mpaka pipa kama wafu mwenye nguvu. Zaidi hata ya Big Popa jinsi ulivyotoka shafu. Na bado ukikaa kipa hawatikisi nyavu. Umempita hadi Mkapa sema upendage kushevu. Kitu pia suti matizo na kupa shavu. Kule kwetu vibinti vinakuita live. Mimi kwako ni kijiti nimechonga sina mbavu. Ndio maana ukichimba biti sibishage mimi nasema. Kanenepa kawa tukunyema. Kanenepa kawa tukunyema. Kimbao kanenepa kawa tukunyema. Ati kanenepa kawa tukunyema. Kimbao kanenepa kawa tukunyema. Kanenepa kawa tukunyema. Kimbao kanenepa kawa tukunyema. Ati kanenepa kawa tukunyema. Kibongeshwa mkate. Nipe na soda kumezea. Kibongejo ni kupakate. Wadogo na nizoea. Unanileteza kunijua siku nyingi hujapasuliwa. Ameshiba na sinzia na ota yuko Miami. Amejikwa lami anataka gongwa na seme. Ameamka na kimbia kumbe yupo kitandani. Anaanguka chini. Bingwa la kuota guji la hapa etown. Anapapenda mamtoni eti kalala ameota anashona kisibrano. Kelele mingi chumbani anaamsha majirani. Mbambolo tukunyema. Mjimshtua tu anazima. Tetezi zinazovuma ete na maliza ndama. Ametuna bila kukaza misuli. Ataki kigoda juzi alivunja stuli. Ukimpiga arudishi na nguvu alizonazo anangoa mpaka reli. Kibao kanenepa kawa tukunyema. Kanenepa kawa tukunyema. Kibao kanenepa kawa tukunyema. Ati kanenepa kawa tukunyema. Kibao kanenepa kawa tukunyema. Kanenepa kawa tukunyema. Kibao kanenepa kawa tukunyema. Ati kanenepa kawa tukunyema. You're listening to ARTCAST from our studio in Sofia, Bulgaria.
You're listening to ARTCAST from our studio in Sofia, Bulgaria. So guys, this is the end of our interesting episode of ARTCASTs, in which we discussed the Art and Culture for Unity project. We heard some new and inspiring stories from the children that were in cultural exchange in Africa. If this interview made you curious about Tanzania and you felt like you want to explore new worlds and find new friends and new cultures, you can now connect with us in the Open Space Foundation website, and you can find an interesting destination for yourself. We will be back next week with more interesting topics and more music from all around the world. We hope you had fun with us, and if you want to leave a comment for our radio podcast, you can do that on the Facebook page Open Space Foundation or via Instagram. Feel free to follow us and stay tuned. Bye guys, and all the best. Wake up! When the holy dot, when all is somewhere, I said I know holy dot. When all is somewhere, I said no na butikat. When all is somewhere, I said no na sakat. When all is somewhere, I said no na delikat. When all is somewhere, I said no na jizikat. When all is somewhere, when moja mbili marikia jikijiki pungu pili pili manga milioni ngwe pina pina kabija pini na pinenda kabija biboda kabija bibungo minya wa minya tena wa tena minya wa na mtafuta kiliku yupo kwenye jumba kuu anacheza kiduku hata nipana buku shikamo malaba na mtafuta kalaba anavika magoti saba mimi nisaidie kukama sera ksantili kambele boya kuone ksantili kambele boya kuone usinone na meremeta natoka fire music wedo holy dot wedo li samwera asera do holy dot wedo li samwera azenuna butikat wedo li samwera azenuna sakat wedo li samwera azenuna delicate wedo li samwera azenuna jizikat wedo li samwera. Okay, weka mwamba mimi kwamba basi mtoto hapo nongea mzoma mbukizi dunia nzima weka kipilipili kisoda wedada kundoja oga umepaka poda bila kuoga sura mbaya kama kigoda wela yake mpaka ulicheze segala dumba la yake mpaka ulicheze segala dumba eti kwanza sinyone mtoto yote kilivyopendeza sinyone mdogo wote kina waka sinyone mtoto yote kilivyopendeza sinyone mdogo wote kina na kasi ajabu kama farasi kichwani na Jordan dunia maxi loli wena jina fasi sitakipupa jamani msinigasi najike shupa katingadea analingisha mjini ana maela orada sione na meremeta natoka Ilala sione na meremeta natoka Temeke sione na meremeta natoka Kino eti natoka Kino wedo holy dot wedo li samwera asera do holy dot wedo li samwera azenuna butikat wedo li samwera azenuna sakat wedo li samwera azenuna delikat wedo li samwera azenuna jizikat wedo li samwera. Okay, mofaya watimolio nyuki japo kidogo. Okay, wanakodoa macho kodo chini kodo wanakodoa macho kodo juu kodo wanakodoa macho kodo chini kodo wanakodoa macho kodo wanakodoa macho kodo chogo chuma nasema chogo chuma nasema chogo chuma kufuta bange mbele ya demu sosela kuchomwa suna mbele ya demu sosela kufuta bange mbele ya demu sosela kuchomwa suna mbele ya demu sosela oh mama chogo chuma nasema chogo chuma nasema chogo
project is carried out thanks to the financial support of the European program Erasmus+, K-Action 2, Capacity Building in the Field of Youth.